ന്യൂസ് മാനിയ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുങ്ഫു എന്ന ലോക പ്രശസ്ത ചൈനീസ് ആയോധന കലയിലെ തെക്കൻ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വിങ് ചുൻ എന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്ന ഈ ശൈലി രൂപം കൊണ്ടത് സദേൺ ഷാവലിൻ ടെമ്പിളിലാണ്. കാന്റോണീസ് ഭാഷയിൽ മോയ് എന്നും മാൻഡാറിൻ ഭാഷയിൽ വൂമെയ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സദേൺ ഷാവലിൻ ലേഡി നൺ ആണ് ഈ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നും ലോക ചരിത്രകാരന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ശത്രുവിൻ്റെ എത്ര ശക്തമായ ആക്രമണത്തെയും വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങളിലൂടെ ചെറുക്കുകയും ശത്രുവിൻ്റെ ശക്തിയെ തന്നെ അവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വിങ് ചുൻ എന്ന ക്ലോസ് റേഞ്ച് ശൈലിയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മലേഷ്യ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സീഡ് കുങ്ഫു കോമ്പാറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന സ്കൂളിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിങ് ചുൻ ശൈലിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. കുങ്ഫു എന്ന ആയോധന കലയെ നമുക്ക് പൊതുവിൽ രണ്ടായി വേർതിരിക്കാം: നോർത്തേൺ കുങ്ഫു സിസ്റ്റം എന്നും സദേൺ കുങ്ഫു സിസ്റ്റം എന്നും. ഇതിൽ ബ്രൂസ്ലി എന്ന മഹാരഥനുൾപ്പെടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ലോകപ്രശസ്തി ആർജിച്ച കുങ്ഫു ശൈലിയാണ് വിങ് ചുൻ.
how are you going to handle a spin kicker? Now, in some of the masters, they already told us that a spin kick, no need to worry, you can actually use your palm out or whatever hand to block the kick. Alright, now before we demonstrate it with the hand on how to actually block the kick with your palms or whatever tactics that you know, let's see how does a spin kick looks like first. Alright, so let's do one spin kick, just one spin kick we do. Okay, now from in the air, it doesn't look like anything. Now let's try to hold it with a pad and how does it looks like the power generation that we keep on here. Okay. That was the power of a spin kick, a normal one. Now imagine what is going to happen if this pad is all the way there and I'm going to replace this pad with my hand. Alright? Most probably either you will ended up crippled or you might end up getting whack in your head and you got not conscious. The next thing that you know, you may end up in the hospital. Alright? So now how are we going to use our Wing Chun technique against a spin kick? Now before the spin kick starts, a spin kicker might need range. Okay, most probably it's going to be this range where I can't reach him and he is going to do a spin kick which is right at my face here. Now in order for you to block it using your hand, you know that it is impossible. By keeping it simple and as simple as possible to close the gap, how are we going to close the gap is by looking at the opponents, alright, as mirroring them as much as possible and also watch out for their front elbow. Front elbow is this. Now the moment when the front elbow moves, anything they want to do, you need to move the front elbow first. Now the moment when the front elbow moves, what I can do is that, when I want to kick, I close the gap. Now once you have the gap here, you have all the advantage that you have, including you are using the Wing Chun kick as well. Now how does the Wing Chun kick comes into this position? Okay, and I'm going to show one more time. As I close the gap, block it, this is the Wing Chun kick that. It's as simple as that. It is just a small jab at the back of the knee. Okay? But of course, do not stand on the kicking range of the spin because it is impossible for you to block it with your face or even with your hand for the instant. You might lose your hand. So the question is that how are we going to close the gap is by close it, get into the range where the kick already bypassed you, you already escaped 30% of the attack range there, where you have the contact point that you can hit, of course you hit, or if not, you can use your normal knee crippling kick that we have in our wooden duck here, which is like, okay, so you can see at the back of the knee, then you can actually take him down. Very easy, I don't really kick that much, with just a slight push, then he will topple down already. As simple as that. Okay, so the answer is that how to handle a spin kick with that. Close the gap by noticing the front elbow open the moment when you move. Close the gap, rush in, take him down, done, run. Okay, thanks for watching. Thank you.